Hello everyone, welcome back to the channel. This is Abhishikth. ఇవాళ డే 3 ఆఫ్ ది SRE DevOps ఫుల్ కోర్స్. ఇప్పుడు వరకు లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఇంట్రొడక్షన్ చూసాం. DevOps, AWS DevOps టూల్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి, ఏ టూల్స్ వాడతాము అనేది చూసాం. సెకండ్ క్లాస్ లో మనం క్లౌడ్ ఫండమెంటల్స్ చూసాం. దాంట్లో మనం CPU, RAM, స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ వర్చువలైజేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఒక స్టోరీ రూపంలో చూసాం. నిన్న మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ కూడా చూసాం. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డెఫినేషన్ లో మనకి తెలిసింది ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ది ఆన్ డిమాండ్ డెలివరీ ఆఫ్ IT రిసోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ వయా ది ఇంటర్నెట్ విత్ పే యాజ్ యూ గో ప్రైసింగ్. So simplest form of cloud computing provides an easy way to access server or storage or databases or applications over the internet. మీరు కానీ లాస్ట్ 2 వీడియోస్ చూడకపోయినట్టయితే ప్లీజ్ go ahead and watch those 2 videos, and let's continue with our class today. So today we will be discussing about the different type of clouds that we have, that is private cloud, public cloud and hybrid cloud. So let's try to again మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం డిఫరెంట్ క్లౌడ్ సినారియోస్ అనేది. క్లౌడ్ అంటే నథింగ్ బట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఒక డేటా సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా సెంటర్ ఎలా అయితే 2 ఫ్లోర్స్ ఉండి ఆ ఫ్లోర్ లో ఒక ర్యాక్స్ మధ్యలో సర్వర్స్ ఉండి సర్వర్స్ మధ్యలో ఒక మంచి బొమ్మ అయితే ఎలా అయితే చూసామో ద సేమ్ డేటా సెంటర్, this data center is nothing but the cloud, right? This data center is nothing but the cloud. Let's say for example ఈ డేటా సెంటర్ ఒక కంపెనీ ABC అనే కంపెనీ, right? And this ABC company is also having an office building కూడా ఉంది, right? Let's say this is the office building. హైదరాబాద్ లో ఎక్కడో మన ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అనేది ఉంది, లేకపోతే విశాఖపట్నం ఋషికొండలో ఎక్కడో మన ఈ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఉంది. So now what is happening is ఈ ఆఫీస్ కి obviously there would be lot of employees who would be coming to the office, right? There are a lot of employees who come to the office, multiple floors, right? Let's say the top floor of this office లో మనకి సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ర్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఈ ర్యాక్స్ లో లోకల్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఆఫీస్ లో సర్వర్స్ యూజ్ అవ్వాలో ఆ సర్వర్స్ అని మనకి ఇక్కడ లోకల్ గా ప్లేస్ అయినాయి. Now these servers can only be accessed. ఈ సర్వర్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? మీరు ఈ బిల్డింగ్ లోపల ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఈ సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బికాస్ మీరు సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉంటారు, రైట్? సేమ్ వైఫై నెట్వర్క్ లో ఉంటారు అండ్ మీరు ఈ సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేయగలరు. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్. బట్ లెట్స్ సే మన రోడ్ బయట, రైట్, రోడ్ కి అవతల సైడ్ దేర్ ఈస్ అ టీ వెండర్, రైట్? ఒక టీ వెండర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, టీ స్టాల్. ఈ టీ స్టాల్ అబ్బాయి ఈవెన్ దో హీ నోస్ ఆల్ ది టెక్నాలజీ, ఎందుకంటే అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి రోజు టీ తాగుతారు కదా, సో తనకి మొత్తం తెలుసు లోపల ఏ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఏ సర్వర్ పని చేయట్లేదు, ఆ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, ఆ సర్వర్ యొక్క అడ్రస్ ఏంటి. ఐపీ అడ్రస్ అనేది మన నెక్స్ట్ టాపిక్. మన ఐపీ అడ్రసెస్ విల్ లుక్ ఇన్ టు వాట్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఈస్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అసలు ఈ లాజిక్ లన్నీ తెలుసు, అసలు ఏ కమాండ్ రన్ చేయాలి, ఏంది రన్ చేయాలి మొత్తం తెలుసు ఈ టీ స్టాల్ అబ్బాయికి. బట్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ టు గెట్ అ జాబ్. సో తనకి జాబ్ రావట్లేదు ఈ కంపెనీలో, బట్ మోస్ట్లీ హీ హాజ్ ఆల్ ది నాలెడ్జ్, బికాస్ ఇక్కడ అందరూ వచ్చి ఇక్కడే డిస్కస్ చేస్తారు ఇష్యూస్ అన్ని. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఏబిసి కంపెనీ దట్ ఈస్ దేర్, రైట్, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ టు సర్వర్స్ ఓన్లీ టు ది ఎంప్లాయీస్. సో మన ఈ టీ స్టాల్ వెండర్ ఈ సర్వర్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయగలడు? There are two ways. One, he has to become the employee of this office. ఒకటి, he has to become the employee of this office, or else he has to do some hacking to get into the network. ఈ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయిపోతే then again he will be able to access the servers. నెట్వర్క్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వగలడు? ఆఫీస్ ఎంప్లాయీ అయిపోతే ఆబ్వియస్ గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి దొరుకుతుంది, దాని ద్వారా కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. లేకపోతే
ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ దొరికితే ఆఫీస్ VPN యూజ్ చేసుకొని he can access. Similarly, these employees can also access the servers in the data center. ఎలా? Because there is a private link between the data center and the office. ఈ ఆఫీస్ యొక్క ఆఫీస్ యొక్క నెట్వర్క్ డివైజెస్ కి డేటా సెంటర్ యొక్క నెట్వర్క్ డివైజెస్ కి ఒక ప్రైవేట్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దే ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్. వెరీ సింపుల్. సో ఈ సినారియోలో ఏమవుతుంది, బయట వాళ్ళకి దే డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఐదర్ ది సర్వర్స్ ఇన్సైడ్ ది కంపెనీ బిల్డింగ్, ఆఫీస్ బిల్డింగ్, ఆర్ ఇన్ ది డేటా సెంటర్స్. This kind of a setup where access to the servers is kept private, అంటే యాక్సెస్ టు ద సర్వర్స్ అనేది ప్రైవేట్ గా ఉంటే అలాంటప్పుడు దాన్ని ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాము, రైట్? బయట వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండదు, అలాంటప్పుడు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాము. క్లియర్? నెక్స్ట్ సినారియోలో లెట్స్ టేక్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ ABC company, same employees, right? It's a same ABC company, same employees, same tea stall vendor. This time ABC company కాకుండా ఈ కంపెనీ పేరు AWS అని పెడదాం. కంపెనీ పేరు AWS అనే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనే కంపెనీ. సేమ్ టీ స్టాల్ వెండర్, రైట్? రోడ్ అవతలే ఉన్నాడు, రోడ్ ఎవరు కూడా లేడు. ఈసారి ఏమవుతుంది, లెట్స్ సే దిస్ టీ స్టాల్ వెండర్ నౌ సేమ్ అబ్బాయి కదా, తనకంతా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, వర్క్ చేయడం తెలుసు. సో తను ఏం చేస్తాడు, he goes and asks AWS, can I access your server? సర్వర్ యాక్సెస్ చేయడం అంటే ఏంటి? సర్వర్ అంటే బేసికలీ వాట్ ఈస్ సర్వర్? ద ఫోర్ components of compute that we saw in first class. మనం చూసిన ఫస్ట్ క్లాస్ లో చూసిన కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? CPU, మెమరీ, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, రైట్? సో ఈ టీ స్టాల్ వెండర్ హీ వాంట్స్ టు యాక్సెస్, తను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు, తన AWS యొక్క యాక్సెస్, ఈ రిసోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్. హౌ? AWS ఏమంటుంది, ఓకే నో వరీస్, మా దగ్గర ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి, బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్టు ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి, దెన్ మీకు ఒక కన్సోల్ ఇస్తాము, ఆ కన్సోల్ లో మీరు వర్చువల్ మెషిన్స్, సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి, యూ కెన్ యాక్సెస్ దెమ్, దెన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద రిసోర్సెస్. అంటే మీకు CPU, మెమరీ, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, ఈ రిసోర్సెస్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు. This kind of a setup wherein any outsider, right, if he gets proper account or credentials and he is also able to access the company resources అంటే సర్వర్స్. ఆబ్వియస్ గా AWS రిలేటెడ్ సర్వర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండదు, కానీ కొంత షేర్డ్ స్టోరేజ్ ఉంటది కదా, లేకపోతే వాళ్ళ డేటా సెంటర్ ఉంటది కదా, ఆ డేటా సెంటర్ లో కొన్ని సర్వర్స్ యొక్క యాక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది. That too virtually, not physically, right? So this kind of a setup where you get this access, it is called as public cloud. Idi public cloud avutundi. Okay, this is public cloud. Earlier private cloud lo emaindi, any outsider they will not get access to private cloud ki బయట నుంచి యాక్సెస్ దొరకదు. Even if this tea stall vendor is ready to pay 10 crores or 1,000 crores to access the server, he will not get access to the server. Private cloud లో అది సాధ్యం కాదు, రైట్? రిసోర్సెస్ కి యాక్సెస్ దొరకదు. వేరస్ ఇన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో మీరు 1 crore రూపీస్ అలాంటివి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఇండియాలో అయితే 2 rupees డిడక్ట్ అవుతాయి. 2 rupees డిడక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 7 days లో రిఫండ్ కూడా అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత మీరు వర్చువల్ మెషిన్స్ అంటే సర్వర్స్ ఎంతైతే వాడతారో ఆ వాడిన దానికి బిల్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ బిల్, అంటే పే as you use model, అదే cloud computing, that is public cloud. Now there is also something called as hybrid cloud, right? So ఈ hybrid cloud ఏంటి చూద్దాం. hybrid, also something called as hybrid cloud environment. Hybrid cloud is nothing but combination of
పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్లస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. లెట్స్ సే ఒక కంపెనీ ఉంది, సేమ్ ఏబిసి కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళకి ఒక పెద్ద డేటా సెంటర్ ఉంది, రైట్? ఈ డేటా సెంటర్ ఏమవుతుందంటే, ఈ డేటా సెంటర్ మేనేజ్ చేయడానికి చాలా రిసోర్సెస్, అంటే ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ప్రతిసారి రిపేర్ అయినప్పుడు కొత్త హార్డ్వేర్ కొనేసి దాన్ని రీప్లేస్ చేయడం, దానికి హార్డ్వేర్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, విఎంవేర్ టెక్నాలజీకి విఎంవేర్ వర్చువలైజేషన్ ఇంజనీర్స్, మళ్ళీ విండోస్ మెషిన్స్ కి వింటెల్, లినిక్స్ మెషిన్స్ కి లినిక్స్, ఇవన్నీ చాలా చాలా పెద్ద కాస్ట్ అవుతుంది. బోత్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ యాజ్ వెల్ as ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ హై ఇన్ అ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేస్తారు? లెట్స్ transfer 60% of all our servers to public cloud. 60% of all our servers we will transfer to public cloud. అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే AWS లాంటి సెటప్ లో we will migrate all the servers. అంటే ఈ సర్వర్స్ లో ఉన్న డేటా అప్లికేషన్స్ మొత్తాన్ని పబ్లిక్ క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ చేసేస్తే మనకి ఈ 60% యొక్క కాస్ట్ తగ్గుతుంది. ఎలా తగ్గుతుంది? వీటికి రిపేర్లు వస్తే మళ్ళీ కొత్త హార్డ్వేర్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. పైగా ఈ సర్వర్స్ ని మళ్ళీ వాళ్ళు రీఫర్బిష్ చేసుకొని ఇంక దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఎలాగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ లోడ్ టు AWS. హాఫ్ ఎందుకు? వై ఓన్లీ హాఫ్? వై నాట్ ఫుల్ 100% ఎందుకు కాదు? బికాస్ ఎవ్రీ ఏబిసి కంపెనీ మైట్ హ్యావ్ సమ్ పర్సనల్ డేటా, అంటే ఫైనాన్షియల్ డేటా అవ్వచ్చు, or there would be some internal data that company should not be keeping in public clouds, right? So for those things they will not go to public cloud but keep it in their own data centers. All సొంత డేటా సెంటర్స్ లోనే ఉంచడానికి ట్రై చేస్తారు. ప్రింట్ సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ డేటా అవ్వచ్చు, మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఐటీఆర్ ఫైల్ చేస్తాము, ఐటీఆర్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తాము, డాక్యుమెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచుకుంటుంది, బికాస్ అవి లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇన్ కేస్ లీక్ అయినా, బయట బ్రీచెస్ అయినా. సో దే ఆల్ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్. సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే, దే ఓన్లీ మైగ్రేట్ వాట్ కెన్ బి మేడ్ or what can be kept in public లో ఏవైతే పెట్టగలమో అవే పెడతారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as హైబ్రిడ్ మోడల్, రైట్? కొత్తగా మల్టీ క్లౌడ్ మోడల్ అని కూడా వచ్చింది. లెట్స్ సే, సో దేర్ ఇస్ అ న్యూ మోడల్ కాల్డ్ as మల్టీ క్లౌడ్ మోడల్. ఈ మల్టీ క్లౌడ్ మోడల్లో ఏముంటదంటే, AWS ఉంది, లెట్స్ సే we have Azure, let's say we have GCP, రైట్? లెట్స్ సే AWS లో మీకు ఒక ఫీచర్ నచ్చింది. సో ఇట్స్ ఆల్ ఫీచర్ డ్రివెన్. లెట్స్ సే AWS లో ఫీచర్ నచ్చింది, Azure లో మీకు MS SQL SQL మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ ఉంది కదా, యూ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ ఇన్ Azure. GCP లో యూ లైక్ డేటా లేక్, అంటే స్టోరేజ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా, డేటా లేక్ GCP లో మీకు నచ్చాయి అనుకోండి. సో వాట్ కంపెనీస్ దీస్ డేస్ ఆర్ డూయింగ్ ఇస్, let's say the same ABC company, what they're doing is they're keeping some of their workloads in AWS, some of their workloads in Azure, some of their workloads in data lake. అదేంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎక్కడ, బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్కడ? ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ AWS డేటాబేస్ Azure లో అలా ఉండదు. సో certain part of the applications are here, certain part of the applications are here. అంటే certain applications అంటే ఒక అప్లికేషన్ 2 3 4 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ 1 2 3 అనేది AWS లో ఉంది, అప్లికేషన్ సంథింగ్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ ఇస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as మల్టీ క్లౌడ్ సెటప్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ క్లౌడ్ environments that we have. So let's quickly go. So the private cloud is a cloud service that is exclusively offered to an organization by using a private cloud. An organization can experience the benefit of cloud computing without sharing resources with organizations. అదే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఏంటంటే, మీకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే యాక్సెస్ జరిగిపోతుంది. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్? Azure ఉంది, AWS ఉంది, GCP ఉంది, డిజిటల్ ఓషన్ ఉంది, అలీబాబా క్లౌడ్ ఉంది. అలానే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనేది చూసాం. మల్టీ క్లౌడ్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్.
బట్ మల్టీ క్లౌడ్ అనేది కూడా ఇంకోటి ఉంది, రైట్? సో let's go on to the next topic, which is IP addresses. IP address, very important when it comes to networking concepts. Networking లో మనకి మెయిన్ గా కావాల్సింది IP addresses. సో IP addresses గురించి తెలుసుకుందాం. Let's again take an example. Let's say there are two houses in a street, house A, house B. ఈ మధ్య మనం విల్లాస్ చూస్తుంటాం కదా, అన్ని విల్లాస్ ఒకేలా ఉంటాయి, సేమ్ డిట్టో విల్లాస్. ఇదే సేమ్ విల్లా, let's say కంట్రోల్ C కంట్రోల్ V, మళ్ళీ ఇంకోటి కంట్రోల్ V. సో సేమ్ విల్లాస్ ఆర్ దేర్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్. సో ఒకే స్ట్రీట్ లో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ విల్లాస్ అనుకుందాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేసెస్ లో, వైజాగ్ లాంటి ప్లేసెస్ లో ఏమవుతున్నాయి అంటే స్ట్రీట్ మొత్తం ఒకేలా ఉంటుంది బేసికలీ, రైట్? సో లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ దీస్ విల్లాస్. నౌ దిస్ ఇస్ ది రోడ్ దట్ ఈస్ కనెక్టింగ్. సో ఇది ఒక రోడ్ ఉంది, దిస్ ఇస్ కనెక్టింగ్ ది స్ట్రీట్స్. సో ఈచ్ వన్ హ్యాస్ కనెక్టివిటీ టు దిస్ స్ట్రీట్ అన్నమాట. Now, how will we identify ఏ హౌస్ ఏదండి? లెట్స్ సే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చి ఒక పోస్ట్ తీసుకొచ్చారు, ఒక లెటర్, రైట్? వీ హావ్ టు సెండ్ అ లెటర్ టు దిస్ హౌస్. ఈ హౌస్ కి ఒక లెటర్ పంపించాలి, ఈ హౌస్ కి ఇంకొక లెటర్ పంపించాలి, రైట్? ఈ హౌస్ కి ఇంకో లెటర్ పంపించాలి, ఆ హౌస్ కి ఇంకో లెటర్ పంపించాలి. ఎలా పంపిస్తాం? మనకి అడ్రస్ తెలిస్తే గానీ మనం పంపించలేము. అడ్రస్ లో ఏం తెలియాలి? డోర్ నంబర్ తెలియాలి, అంతే కదా? ఒకే స్ట్రీట్ లో ఉన్నాయంటే మనకి ఆబ్వియస్ గా పిన్ కోడ్ అండ్ ఏరియా కోడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, స్ట్రీట్ నేమ్ ఇస్ సేమ్, బట్ వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్? డోర్ నంబర్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్? సో దీని యొక్క డోర్ నంబర్ వుడ్ బి డిఫరెంట్, దిస్ డోర్ నంబర్ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ డోర్ నంబర్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో అలానే ఇన్ ద సేమ్ వే, లెట్స్ సే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అ నెట్వర్క్, మన దగ్గర ఒక నెట్వర్క్ ఉందనుకుందాం. ఈ నెట్వర్క్ లో లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ 2-3 కంప్యూటర్స్, కంప్యూటర్ 1, computer 2, computer 3, 4, computer 5. Let's say there are 5 computers, A, B, C, D. A, C, D, E. Let's say there are 5 computers. Now the question is, if system A and computer A has to talk to computer E, right? How will it communicate? Similar to the example, మనకి ఇక్కడ ఎలాగైతే డోర్ నంబర్స్ ఉన్నో, right? Every computer would also get a unique unique address, right? Door number unique కదా ఒక స్ట్రీట్ లో there would be ఒక హౌస్ కి ఒక డోర్ నంబర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆ డోర్ నంబర్ రిపీట్ అవుతుంది, రైట్? సిమిలర్లీ ఒక యూనిక్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ యూనిక్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్స్ ఆర్ సిస్టమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ as IP అడ్రస్, ADDRESS, IP అడ్రస్. IP అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్, IP అడ్రస్. ఈ IP అడ్రస్ తెలిస్తే సిస్టమ్ A కెన్ టాక్ టు సిస్టమ్ E, సిస్టమ్ E కెన్ టాక్ టు B నుంచి D కి, లేకపోతే B నుంచి C కి. సో ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది, IP అడ్రస్ లో ఉండాలి. These IP addresses, this IP address is of 2 major types. ఏంటంటవి? IPv4 and IPv6. IPv4 and IPv6 addresses, right? So let's see. Every location or device on the network must be addressable and has a unique identifier. Most networks today use TCP/IP. TCP అంటే Transmission Control Protocol, Internet Protocol, IP, as a standard to communicate on the network. In the TCP/IP protocol, this unique identifier is called as the IP address.
there are two kind of IP addresses, IPv4 and IPv6 addresses. IPv4 ఎలా ఉంటుంది? IPv4 is a 32-bit long address. Each byte or 8-bit segment of the address is divided by a period. అంటే ఏంటి? 32 bits అన్నమాట. So in this entire course we would be focusing on IPv4. మనం IPv4 మీదే ఫోకస్ చేస్తాం. ఈ IPv4 అడ్రస్ అనేది ఏంటి? ఒక 32-bit IP అడ్రస్. బిట్ అంటే ఏంటి? బిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0 or 1. 0 గాని 1 గాని బిట్ అంటాం. ఓకే, 32 బిట్స్ అంటే 32 ఐదర్ 32 జీరోస్ అని ఉంటాయి ఆర్ 32 వన్స్ అని ఉండొచ్చు, ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 32 జీరోస్ అండ్ వన్స్ అని ఉండొచ్చు. 1 2 3 ఇంకోటి 4 ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, లేకపోతే 1 1 1 1 1 అలాగైనా ఉండొచ్చు, లేకపోతే 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 అలా కూడా ఉండొచ్చు. ఇంకేమన్నారు? 32 బిట్. ఈచ్ బైట్, బైట్ అంటే ఏంటి? ఒక బైట్ అంటే 8 బిట్స్. 1 బైట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8 బిట్స్. బిట్స్ అంటే ఈచ్ బైట్ అంటే 8 బిట్స్ is separated by a period. Period అంటే nothing but a dot. 8 segment of the address is divided by a period and typically expressed as numbers 0 to 20 255. 0 to 255 numbers లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. అసలు ఏంటి జీరోస్ ఏంటి 255 ఏంటి? మనం ఇక్కడ బిట్స్ మాట్లాడుతున్నాం, అక్కడ 0 to 255 అలా వచ్చింది. లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ డెసిమల్ నంబర్స్, బైనరీ నంబర్స్ అంటే ఏంటి, దానికోసం బైనరీ నంబర్స్ టు డెసిమల్ నంబర్స్ కన్వర్షన్ చూడాలి మనం. సో దీన్ని రివర్స్ రాద్దాం. సో బైనరీ డెసిమల్ నంబర్స్ మన అందరికీ తెలుసు. డెసిమల్ నంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అలా ఇన్ఫినిటీ వరకు డెసిమల్ నంబర్స్. ఇక్కడ బైనరీ నంబర్స్. బైనరీ మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రాద్దాం. సో దిస్ ఇస్ బైనరీ నంబర్స్. సో డెసిమల్ నంబర్ లో 0 వచ్చి బైనరీ నంబర్ లో 0, డెసిమల్ నంబర్ లో 1 వచ్చి బైనరీలో 1. ఓకే, డెసిమల్ లో 2 వస్తే 1 0. ఓకే, 1 0. డెసిమల్ లో 3 వస్తే ఈ 1 0 కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేయాలి, అంటే బైనరీ నంబర్ 1 యాడ్ చేయాలి. 0 ప్లస్ 1 ఇన్ బైనరీ ఇస్ 1. 1 కి ఇంకేం లేదు కదా 1. సో డబుల్ 1 ఇస్ 3. 4 అనేది ఏంటి? దీనికి ఇంకొక ప్లస్ 1 యాడ్ చేయాలి, అంటే ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ 1 ఇన్ బైనరీ ఇస్ 0, క్యారీ ఫార్వర్డ్ 1. 1 ప్లస్ 1 ఇన్ బైనరీ ఇస్ 0, క్యారీ ఫార్వర్డ్ 1. 1 కి ఇంకేం లేదు కదా 1 0 0 ఇస్ 4. 5 ఏమవుతుంది? వెరీ సింపుల్. 5 అనేది 1 0 1. 6 ఏమవుతుంది? 1 1 0. 7 ఏమవుతుంది? 1 1 1. 8 ఏమవుతుంది? ఇంకా 0. సింపుల్. 1 1 1 0. 8 ఏమవుతుంది? ప్లస్ 1 యాడ్ చేయండి. 1 కి 1 యాడ్ చేస్తే 0, క్యారీ ఫార్వర్డ్ 1. 1 కి 1 యాడ్ చేస్తే 0, క్యారీ ఫార్వర్డ్ 1. 1 కి 1 యాడ్ చేస్తే 0, క్యారీ ఫార్వర్డ్ 1 1. అంటే 1 ఫాలోడ్ బై 3 zeros is 8. అలానే 9 ఏమవుతుంది? 9 is 1 0 0 1. 10 వచ్చి 1 0 1 0. 11 వచ్చి 1 0 1 1. 11 వచ్చి 1 0 1 1. 12 వచ్చి 1 1 0 0. 13 వచ్చి 1 1 0 1 and so on and so forth. అలా మనం వెళ్తూనే ఉంటాం. ఇప్పుడు మన IPv4 అడ్రస్ లో ఏంటది? 32 బిట్స్ కదా, 32 బిట్స్. దాన్ని ఏం చేశాడు? 8 బిట్ డాట్ 8 బిట్ డాట్ 8 బిట్ డాట్ 8 బిట్ కింద డివైడ్ చేశాడు. అంటే 8 బిట్స్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? 0 0 0 0 0 0 0 0. ఇది ఫస్ట్ నంబర్ అంటే 0, డెసిమల్ లో 0. నెక్స్ట్ నంబర్ ఇది డెసిమల్ లో 1, 0 0 0 0 0 0 0 1. అర్థమవుతుందా? 2 లో ఏంటి?
000000010. 3లో ఏంటి నంబర్ 3 అనేది ఏంటి 000000011. సో ఇలా మనం రాసినట్టు అలా రాసుకుంటూ వెళ్తే లాస్ట్ కి అన్ని వన్స్ వచ్చినప్పుడు 8 వన్స్ వస్తే డెసిమల్ ఫార్మాట్ ఇస్ 255. డెసిమల్ ఫార్మాట్ ఇస్ 255 అంటే అన్ని వన్స్ వస్తే 255 అవుతుంది. సో ఇదే ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ ని మనం కొంచెం మార్చి చూసినట్టయితే ఈ అడ్రస్ ని మనం కొంచెం డిఫరెంట్ గా రాస్తే సో IPv4 అడ్రస్ ప్యూర్ డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో రాసాం అనుకోండి 0.0.0.0 8 zeros, again 8 zeros, 8 zeros, 1 2 3 4 ఇంకో 3 8 zeros 8 zeros 8 zeros కింద రాస్తే ఇది బైనరీ ఫార్మాట్. డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో అదేమవుతుంది డెసిమల్ ఫార్మాట్ దీంట్లో రాద్దాం వేరే కలర్ 0.0.0.0. అదే మనకి అన్ని వన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి బైనరీ ఫార్మాట్ లో అన్ని వన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వచ్చే 11111111 డాట్ 11111111 డాట్ 11111111 డాట్ 11111111 32 వన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అడ్రస్ దిస్ అడ్రస్ బికమ్స్ 255.255.255.255. మీకు ఈ కన్వర్షన్ అనేవి అంత కొంచెం కష్టంగా ఉంది లేదు నేను ఇంటర్నెట్ ఫాలో అవుతానంటే వెరీ సింపుల్ గూగుల్లో డెసిమల్ టు బైనరీ అని మీరు టైప్ చేస్తే మీకు కన్వర్టర్స్ ఆన్లైన్ కన్వర్టర్స్ చాలా వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు జస్ట్ డెసిమల్ నంబర్ 255 డెసిమల్ నంబర్ కన్వర్ట్ చేస్తే బైనరీ నంబర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి 8 వన్స్ 1 2 3 4 1 2 3 4 అది 10 అనుకోండి 10 కన్వర్ట్ చేస్తే 1010 మనం వాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు మనం అక్కడ చేసింది కరెక్టా కాదా. 15 అనేది లాస్ట్ 4 డిజిట్ దీంట్లో 15 అనేది లాస్ట్ 16 అనేది ఏమవుతుంది 16 అనేది 1 ఫాలోడ్ బై 4 zeros 1 4 zeros వచ్చేస్తాయి. ఇది బైనరీ ఫార్మాట్. ఇది మీరు చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నెట్ లో వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్ గా ప్రతి ఆక్టెట్ IPv4 అడ్రస్ లో ప్రతి ఆక్టెట్ లో మనకి 0 నుంచి 255 నంబర్స్ వరకు యాడ్ అవుతాయి. ఎలాగ మీరు 0 నుంచి 255 ఎలాగ ఇంటూ ఇది 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 ఇలా అన్ని మీరు కాంబినేషన్ గాని చూసినట్టయితే అంటే let's look at an example. So what is the first IP address? First IP address is 0.0.0.0. Second IP address ఏంటి 0.0.0.1. బైనరీ నంబర్స్ లో కాకుండా మనం డెసిమల్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాం 0.0.0.1 0.0.0.2 0.0.0.3 0.5 మీరు ఎలా చేసుకుంటూ వెళ్తే 0.0.0.253 0.0.0.254 0.0.0.255 so you get 255 IP addresses. అదేంటి ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆక్టెట్ లో. మళ్ళీ సెకండ్ ఆక్టెట్ లో ఏమవుతుంది వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ IP అడ్రస్ దీని తర్వాత ఉన్న IP అడ్రస్ ఏంటి దీనికి డెసిమల్ 1 యాడ్ చేయాలి అంటే బైనరీ ఫార్మాట్ లో ఆల్ వన్స్ ఉంటాయి కదా 8 వన్స్ ఉంటాయి 8 వన్స్ కి ఇంకోటి 1 యాడ్ చేస్తే 0.0.1.0 నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది దీంట్లో. సో మనకి నెక్స్ట్ IP అడ్రస్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 0.0.1.1 0.0.1.2 మళ్ళీ ఎలాగా మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దట్ ఈస్ 0.0.0 0.0.1.2 తర్వాత 1.3 1.4 1.5 1.6 అలాగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే 1.255 0.0.1.255 దీనికి ఇంకొక 1 యాడ్ చేస్తే 0.0.2.0 తర్వాత 2.1 తర్వాత 2.2 2.3 ఇలాగా 2.255
మళ్ళీ 3.0, 3.1, 3.2 అలాగా మనం వెళ్తే 3.255. సో ఇలాగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫైనల్ గా వచ్చి 255.255.255.255 వస్తాయి. టోటల్ ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి దీంట్లో? ఇట్ కంటైన్స్ అ టోటల్ ఆఫ్ అరౌండ్ 4 బిలియన్ ఐపీ అడ్రసెస్. మన దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, దాంట్లో కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో 4,294,967.296 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి వస్తాయి, రైట్? దట్ ఈస్ ది IPv4 అడ్రస్ స్పేస్. అంటే ఒక IPv4 అడ్రస్ స్పేస్ లో 4 బిలియన్ ప్లస్ ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తున్నాయి. 4.2 బిలియన్ వేసుకోండి. నౌ ద ప్రాబ్లం లేదు. ఈ 4 బిలియన్ ఐపీ అడ్రసెస్ మనం హ్యాండిల్ చేయడం, గుర్తు ఉంచుకోవడం చాలా కష్టం. కాబట్టి దాన్ని ఏం చేశారంటే ఈ IPv4 అడ్రసెస్ ని క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేశారు. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ డి, క్లాస్ ఈ, క్లాస్ డి అండ్ ఈ, రైట్? సో మీరు దాన్ని నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఈ క్లాసెస్ గురించి నేర్చుకోవచ్చు. మన కోర్స్ లో అయితే మనం ఈ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, డి అండ్ ఈ అంత స్ట్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. బట్ మనకి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్. పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రసెస్ ముందు లెట్స్ యాక్చువల్లీ లుక్ ఎట్ IPv6 ఐపీ అడ్రసెస్. IPv6 ఐపీ అడ్రసెస్ ఏమవుతాయి? ఇది IPv4 is a 32-bit లాంగ్ ఐపీ అడ్రస్, రైట్? IPv6 వచ్చి 128-bit లాంగ్ నంబర్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, IPv4 వచ్చి బైనరీ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. IPv6 వచ్చి హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. అంటే 0 to 15. ఆ 15 కాస్త 0 to 9 వరకు వచ్చి 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 వచ్చి A, 11 వచ్చి B, అలాగా F వరకు, అంటే 15 వరకు ఉంటాయి. సో అందుకు ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్. అండ్ ఇక్కడ మనకి 128 బిట్స్ కాస్త మధ్యలో ఎలా డివైడ్ అవుతాయి? ఒక కోలన్ యూస్ చేసి డివైడ్ చేస్తాం. IPv4 లో ఒక డాట్ వాడే వాళ్ళం పీరియడ్, ఇక్కడ IPv6 లో ఒక కోలన్ యూస్ చేసాం. సో దట్ ఈస్ IPv6 IP addresses, రైట్? సో ఇది రేంజెస్. Let's now look into next big point, that is IP addresses. IP addresses లోనే నెక్స్ట్ బిగ్ పాయింట్ వచ్చి పబ్లిక్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ IP addresses. వెరీ 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 క్రిటికల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ IP addresses. ఫస్ట్ ప్రైవేట్ IP addresses ఏంటో తెలుసుకుందాం, తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా పబ్లిక్ IP addresses మనకు తెలిసిపోతాయి. ప్రైవేట్ IP addresses లో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి సిరీస్ అని చూసాం కదా, డి అండ్ ఈ కూడా చూసాం. అలానే క్లాస్ ఏ, బి, సి లో కొన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ ని ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రసెస్ అని క్లాసిఫై చేశారు. ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి? ఒక నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి, రైట్? ఇది నెట్వర్క్, ఇది ఇంకొక నెట్వర్క్. ఇక్కడ ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది అనుకోండి. నెట్వర్క్ అంటే ఒక వైఫై నెట్వర్క్ అనుకోండి, రైట్? ఇక్కడ ఇంకొక ప్రైవేట్ వైఫై నెట్వర్క్ అనుకోండి, రైట్? సో ఇది ఒక హౌస్ అనుకుందాం. ఈ హౌస్ లో ఇక్కడ కూడా ఒక టీవీ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఒక టీవీ ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో వాళ్ళు, హౌస్ ఏ లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఇంట్లో ఉన్న టీవీని యాక్సెస్ చేయగలరా? చెయ్యలేరు. నో, నాట్ పాసిబుల్. అంటే మనం యూట్యూబ్ లో షేర్ చేస్తాం కదా, ల్యాప్టాప్, మొబైల్ డివైసెస్ నుంచి టీవీలో ప్లే చేసుకోవచ్చు కదా, అవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి? అవన్నీ సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉండడం వల్ల జరుగుతున్నాయి. అదే ఈ ఇంట్లో ఉన్న మొబైల్ డివైస్ నుంచి ఈ టీవీలో మనం ప్లే చేయొచ్చా? చేయలేము. కానీ దేర్ ఈస్ వన్ వే టు డూ ఇట్. ఈ మొబైల్ డివైస్ వచ్చి ఈ వైఫై కనెక్ట్ అయితే మన ఈ ఇంట్లో కూర్చొని ఈ ఇంట్లో ప్లే చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ మీరు ఈ వైఫై కనెక్ట్ అయితేనే చేయగలరు. అది ఎందుకు? బికాస్ ఈ టీవీకి అనేది కూడా మనకి ఈ మధ్య స్మార్ట్ టీవీస్ వచ్చాయి కదా, సో ఈ టీవీకి కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది అసైన్ అవుతుంది. మన మొబైల్ డివైస్ వైఫై కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఈ మొబైల్ డివైస్ కూడా ఐపీ అడ్రస్ కి అసైన్ అవుతుంది. ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే సేమ్ నెట్వర్క్ లో పార్ట్ అయితేనే అవి కమ్యూనికేట్ చేయగలవు విత్ ఇన్ ఈచ్ అదర్. బయట నుంచి ఎవరు ప్రైవేట్ ఐపీని యాక్సెస్ చేయలేరు.
వాళ్ళు నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయితేనే చేయగలం. వాళ్ళు నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే we will not be able to access to the IP, right? సో ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అదే పబ్లిక్ ఐపీ అనుకోండి, ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అనుకోండి, అంటే ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ మీరు ఎన్ఎస్ లుకప్ అంటే మీరు లుకప్ చేసినట్టయితే చేసి చూపిస్తాను. ఫేస్బుక్.com మీరు చూసినట్టయితే 57.144.122.1 ఇదేదో పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ అ పబ్లిక్ ఐపీ. ఇది పబ్లిక్ ఐపీ. దిస్ పబ్లిక్ ఐపీ కెన్ బి యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఇది పబ్లిక్ ఐపీ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఫస్ట్ మనం ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలాగున్నాయో తెలిస్తే దాన్ని బట్టి ఆబ్వియస్ గా ఆపోజిట్ ఆర్ ఆల్ పబ్లిక్ రేంజెస్. సో లెట్స్ యాక్చువల్లీ సీ ది ప్రైవేట్ రేంజెస్ ఫస్ట్. ప్రైవేట్ రేంజ్ లో క్లాస్ ఏ సిరీస్ లో 10.020.0 to 10.255.255.255 is ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్. ఇది ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ క్లాస్ ఏ సిరీస్ లో. క్లాస్ బి సిరీస్ లో నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ రేంజ్ ఇస్ 172.16.0.0 to 172.31.255.255. This is the second private range. Third private range ఏంటి? 192.168.0.0 to 192.168.255 to 255. మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే క్లాస్ ఏ సిరీస్ లో ఈ 3 ఆక్టెట్స్ అంటే ఈ 3 బైనరీస్ ఉన్నాయా, ఈ 3 మారాయి. క్లాస్ బి లో ఓన్లీ ఈ రెండే ఎక్కువ శాతం చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఇది కూడా చేంజ్ అయింది బట్ నాట్ టోటలీ, ఓన్లీ పార్షియల్ గా చేంజ్ అయింది. ఇది 16 to 31 వరకే. అదే క్లాస్ సి సిరీస్ లో ఓన్లీ ఈ రెండే చేంజ్ అవుతున్నాయి, రైట్? వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్ ఈస్ టు డూ విత్ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి ఎలా డిజైన్ చేశారో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. క్లాస్ ఏ సిరీస్ లో ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అంటే ఈ ఫస్ట్ ఆక్టెట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫస్ట్ ది ఏవైతే ఉందో అది నెట్వర్క్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది. మిగతాదంతా ఐపీ అడ్రస్ అంటే హోస్ట్ సర్వర్స్ కానీ డివైసెస్ కనెక్ట్ అయితే ఈ నంబర్స్ లో ఏదో ఒక నంబర్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ క్లాస్ ఏ సిరీస్. క్లాస్ బి సిరీస్ లో ఏమవుతుంది, ఈ ఫస్ట్ ఎలాగ కాన్స్టెంట్ కానీ ఈ మిగతా ఈ రెండు ఉన్నాయా ఇవి చేంజ్ అవుతాయి. అందుకు 172 ఈ 16 నుంచి 31 వరకు ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ కింద ఇచ్చారు. ఈ రెండు నెట్వర్క్ స్పేసెస్, దీస్ టూ ఆర్ హోస్ట్ స్పేసెస్. క్లాస్ సి సిరీస్ లో ఏమవుతుంది, 3 నెట్వర్క్ స్పేస్లు అంటే 192.168 ఉందా, ఇదంతా నెట్వర్క్ స్పేస్. ఈ 3 మనకి చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్ రేంజెస్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాం. సో 10.0.0.0 to 10.255.255.255 is one range. 172.16.0.0 to 172.31.255.255 ఇది ఇంకొక రేంజ్. 192.168.0.0 to 192.168.255.255 ఇది ఇంకొక రేంజ్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ రేంజెస్ దట్ వి హ్యావ్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే, మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే దిస్ రేంజ్, ఈ మనకి ప్రైవేట్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ 10 డాట్ సిరీస్ రేంజ్ లో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గెటింగ్ 1 million IP addresses, right? 1,67,77,216 IP addresses వస్తున్నాయి. అదే క్లాస్ బి సిరీస్ లో వీఆర్ ఓన్లీ గెటింగ్ దిస్ మెనీ IP addresses. క్లాస్ సి సిరీస్ అంటే 192.168 సిరీస్ లో మనకు ఓన్లీ 65,536 IP addresses వస్తున్నాయి, రైట్? ఎందుకు ఈ సిరీస్ లో ఓన్లీ ఎందుకు అన్ని ఐపీ అడ్రస్ వస్తున్నాయి? సో దట్ ఈస్ 0.0 నుంచి 0.255 ఇది, తర్వాత 1.0 నుంచి అలాగా మనం 1.0, 2.0, 3.0 అలా అలా వెళ్తే 255.0, ఇంకా అలాగే కిందకి వెళ్తే 255.255 అంటే 255 into 255 ప్లస్ ఇంకోటి ఉంటది కదా, ఎందుకంటే 0 కూడా యాడెడ్ కదా, అంటే 256 into 256. 256 into 256 is 65,536 IP addresses.
Okay, this is about private IP addresses. So E3 ranges అనేది private ranges 10.0.255.255.255 172.16.0.0 172.31.255.255 192.168.0.0 192.168.255. ఎందుకు ఫాస్ట్ చెప్పాను? ఆల్ ది అదర్ ఐపీ అడ్రసెస్, దీని పైన ఐపీ అడ్రసెస్, వీటికి మధ్యన ఉన్న ఐపీ అడ్రసెస్, దీనికి మధ్యన ఉన్న ఐపీ అడ్రసెస్, ఆల్ ది అండ్ దీని తర్వాత ఉన్న ఐపీ అడ్రసెస్ ఆల్ ఆర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఐపీ అడ్రసెస్ ఆర్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్. మిగిలిన ఐపీ అడ్రసెస్ అన్ని పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్. లెట్స్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో 10.0.0.0 10.0.0.10 ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేట్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ 10 డాట్ సిరీస్, ఇది ప్రైవేట్ అవుతుంది. అదే 192.169.0.33 ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేటా? ఇది పబ్లిక్ అవుతుంది. వై పబ్లిక్ ఎందుకు అయింది? ఎందుకంటే 192.168.0.0 టు 192.168 ఉండాలి, ఇది 169 అంటే ఆ తర్వాత సిరీస్, ఆ తర్వాత ఐపీ అడ్రసెస్, తర్వాత ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ కాబట్టి ఇది పబ్లిక్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 172.31.2.44 ఇది ప్రైవేట్ అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద రేంజ్ 172.31.255.255 లోపల వస్తుంది కాబట్టి 172.31.2.44 దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఐపీ అడ్రసెస్ ని గుర్తుపట్టుకోవాలి. ఇఫ్ యు సీ ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 10 డాట్ సిరీస్, 10 డాట్ సిరీస్ లో మీరు ఏ ఐపీ అడ్రస్ చూసినా దట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అయితే వీ కెనాట్ కనెక్ట్ టు దట్ ఐపీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, బయట ప్రపంచం నుంచి వీ కెనాట్ కనెక్ట్. మనం ఆ నెట్వర్క్ లోపలికి వెళ్తేనే we would be able to connect. If we are not part of the network, మన నెట్వర్క్ పార్ట్ కాకపోతే we will not be able to connect to that IP address. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Let's take an example. Let's say ఇది I'm living in this house, right? So నా దగ్గర ఒక నెట్వర్క్ ఉంది. ఈ నెట్వర్క్ లో నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది. ల్యాప్టాప్ లో నాకు ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి 192.168.22.42 వచ్చింది అనుకుందాం, రైట్? దిస్ ఇస్ మై ఎక్కడో AWS లో, అంటే క్లౌడ్ లో ఎక్కడో AWS లో ఒక సర్వర్ ఉంది. సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ 10.34.0.0. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ది ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఈ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఈ సర్వర్ కి నేను కనెక్ట్ అవ్వగలనా? ఆన్సర్ ఇస్ నో. ఎందుకు? నా నెట్వర్క్ ఇస్ 192.168. నేను ఈ నెట్వర్క్ లో ఉన్నాను, సర్వర్ ఏమో 10.34 నెట్వర్క్ లో ఉంది. సో ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్. నేనేం చేయగలను? ఇదే నెట్వర్క్ లో ఒక పబ్లిక్ సర్వర్ ఉందనుకోండి, ఒక సర్వర్ పబ్లిక్ ఉందనుకోండి. ఒక పబ్లిక్ సర్వర్ అంటే ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉన్న సర్వర్ అనుకోండి. ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉన్న సర్వర్ కి అంటే ఒక 9.42.33.42, రైట్? మీరు ఇక్కడ 19 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, 199 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. 192.42.33.42 ఇది పబ్లిక్ ఐపీ అనుకోండి. అప్పుడు నేను ఏం చేయగలను? ఇక్కడి నుంచి ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వగలను, అంటే ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వగలను. ఈ సర్వర్ నుంచి ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వగలను. ఈ సిస్టమ్ ని జంప్ సర్వర్ అంటారు. ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ AWS క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనం డెఫినెట్ గా చూద్దాం. బట్ దిస్ ఇస్ ది కాన్సెప్ట్. వితౌట్ అ జంప్ సర్వర్, ఒక జంప్ సర్వర్ కానీ లేకపోతే we will not be able to connect to the server. జంప్ సర్వర్ కానీ లేకపోతే we will not be able to connect, మనం కనెక్ట్ అవ్వలేము. దట్ ఈస్ ది థింగ్. పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అందుకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మీరు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ గుర్తుపట్టుకోవడం తెలిస్తే వెరీ గుడ్. ఇఫ్ నాట్ వీ విల్ స్ట్రగల్ అ బిట్ ఇన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసినప్పుడు మనకి చిన్న ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి, రైట్? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ది రేంజెస్ దట్ ఆర్ ప్రైవేట్. ఇది మీరు ఓన్లీ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్ ఓకే.
ఇవాల్టి క్లాస్ లో ఇక్కడ వరకే. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we would actually be looking into next concept, that is CIDR చూసిన తర్వాత then we will also start and plan to create a network. ఆ తర్వాత మనం OSI model చూస్తాం, and that will be the end of cloud fundamentals. ఓకే, సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ షేర్ చేయండి అందరితో. అండ్ మీరు కానీ ఛానల్కి కొత్తగా అయినట్టుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. చాలా మంది చేయట్లేదు. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ మీ టు కీప్ రికార్డింగ్ ది వీడియోస్. మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్టుంటే ప్లీజ్ కమెంట్ సెక్షన్ లో డౌట్స్ ని అడగండి, సో దట్ ఐ కెన్ క్లారిఫై దెమ్ ఇన్ ది కమింగ్ వీడియోస్. రైట్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఐ డెఫినెట్లీ ట్రై టు క్లారిఫై దెమ్ ఇన్ ది కమింగ్ వీడియోస్. Thank you so much for watching. Keep having a great day. Thanks. Bye.